aya magambo during, since, for, until uzatandukanye se niyo tugiye kuba twiga. These are what we call time prepositions. Wagukunda guhura nayo? Urayasobanukiwe se? Today, that's what you are going to learn. Uyu munsi nibyo tugiye kwiga. During, for, since, until. Turibuze kwiga umenye uburyo atandukanye ndetse no kuyakoresha. This is Language Fast and kuri Iga Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak what you're learning. Tukica mu byo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. My name is Teacher Bonach. Ngiye kugiye kuba mwigisha ndi mwarimu Bonach. Time prepositions ni amagambo tuba dukoresha tugaragaza igihe mu buryo bugiye butandukanye. That's what we are going to learn today. Nibyo tugiye kuba twiga uyu munsi. Are you ready? Icyo ukwiye kumenya, dukoresha during iyo tuvuga inside the period. Inside the period dukoresha during. Tugakoresha for tuvuga duration. Duration, igihe ikintu kimara, that is for. Dukoresha until tuvuga end point, iherezo ry'ikintu, that is until. Nanone tugakoresha since tuvuga starting point. Since tuvuga starting point. Alright, I want you to know that we can teach you wherever you are. Twakwigisha aho waba uri hose. If you are in USA, in Canada, Europe, or any part of the world and feel like you want to learn with us, we can teach you via Zoom. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi hose, twagukurikirana kuri Zoom kugeza igihe uvuze Icyongereza nta kibazo. Now, let's start the lesson. Reka tutangire isomo. Tugiye guhera kuri during. During tuyikoresha tuvuga within a period of time. Mu gihe turi hagati mu kintu niyo dukoresha during. Uko tubikora, structure dukoresha during twongeyeho izina. During twongeyeho izina. Urugero, you can say, I felt nervous during the exam. I felt nervous during the exam. Numvishe natekanye mu gihe narindi mu kizamini. Nervous ni cya gihe nk'iyo bakubwiye ngo uvuga ijambo mu ruhame kuriya wiyumva, that's what you call nervous. Okay? Uri mu kizamini wumva utizeye cyangwa se utameze neza utari buze gutsinda, that's nervous. Iyo mu kizamini kuriya ushaka kumva uri kubura amahoro, that's nervous. Okay? Another example. It happened during World War II. It happened during World War II. Byabaye mu ntambara y'isi ya kabiri. It happened during World War II. Another example, you can say, he called me during the night. He called me during the night. Yamamagaye nijoro. He called me during the night. Let's see another one. Ikurikiyeho ni until. Until niyo tuyikoresha tuvuga gukomeza kugera igihe runaka. Until a specific time. Ikintu kigakomeza kikagenda kikagira igihe runaka. Up to the end point. Kugera ku musozo runaka, that is up to the end point. Okay? Structure dukoresha dufata until twongeyeho time cyangwa se twongeyeho event. Until twongeyeho time cyangwa event. Example, we waited until noon. We waited until noon. Twategereje kugeza saa sita zigeze. We waited until noon. That is time. Noon ni igihe. We waited until noon. Another example, they had been waiting for 2 hours until the concert started. They had been waiting for 2 hours until the concert started.
bari bamaze amasaha 2 bategereje kugeza ubwo igiterane cyatangiye. They had been waiting for 2 hours until the concert started. Another example, we can say, stay here until I give you a call. Stay here until I give you a call. Guma hano kugeza igihe nza kuguhamagarira. Stay here until I give you a call. That is it. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga Icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu Cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'Icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Pages zirenga 200 z'amagambo y'Icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri inshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'Icyongereza bisobanuye, ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro, kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura Icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'Icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva Icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro 2, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva Icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, Icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make 18,000. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0782293112 cyangwa se 0722803427. Next one is for tuyikoresha tuvuga length of a time, igihe ikintu kimara. That is for nakubwiye ko tuyikoresha kuri duration, igihe ikintu kimara. That is for. Structure dukoresha, dufata for tukongeyeho period, for tukongeyeho period. Reka turebe ingero. I stayed there for 3 months.
I stayed there for 3 months. Nahamaze amezi 3. Months, it's a period. I stayed there for 3 months. Another example. We've been waiting for this for 3 months. We've been waiting for this for 3 months. Tumaze amezi 3 ibi tubitegereje. We've been waiting for this for 3 months. Another example, you can say, we've waited for 2 hours. We've waited for 2 hours. Twategereje amasaha 2. Iyi for iyo tuyikoresha ibijyana n'umubare. For 2 hours, for 3 weeks, for 3 years. Okay, that is for. Tukagira since iyo ibitubwira starting point. Igihe ikintu cyatangiriye. Starting point, it shows the past. Tugaragaza ko twari mu gihe cyatambutse. Starting point. Example, dufata since twongeyeho point in time. Since twongeyeho igihe ikintu cyahereye. Example, we've been here since 2000. We've been here since 2000. Twari hano guhera muri 2000. I've lived in this house since 2020. Natuye muri inzu guhera muri 2020. At present perfect mba nkituyemo. I've lived here since 2020. Okay? Another example. I've known her since 2015. I've known her since 2015. Namumenye guhera muri 2015. I've known her since 2015. Okay. Hari amakosa udakwiye kuzajya ukora kuri for na since. Iyo tuvuze for ni igihe ikintu cyatangiriye ntabwo ari igihe ikintu cyamaze. I've done it since 3 years. Oya, uravuga ngo I've done it for 3 years. I've done it for 3 years. Ntabwo ari since 3 years ni for 3 years. For tutadushiraho umubare. Kindi nanone ntabwo bavuga ngo I learned English during 5 years. No. Turavuga ngo I learned English for 5 years. I learned English for 5 years. Alright. This is Learning Fast and kuri Iga Vuba Icyongereza. Keep learning, keep growing, and see you next time if you are still going to be alive. See you.